Just pinch. They have changed the system. Just pinch it little. Okay. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Om Sahanavatu Sahano Bhunaktu Sahavi Vyankaravavahai Tejasvinavadhitamastu Mavitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So, in the morning, we saw Dhritarashtra's very important and beautiful question. His question was regarding the dharma and adharma, the punya and papa. So, the question we separated in three parts. Does the papa negate the punya, or the punya negates the papa? That is the first part, or first two parts. The third part is, or are they both experienced? Do they negate each other? Are they both experienced? That's the doubt. So, because this is a very important discussion. In Yoga Sutra, Eka Bhavika Vada. In Yoga Sutra, it is called as Eka Bhavika Vada, Aneka Bhavika Vada, etc. In the commentary, Vyasa commentary, he deals with this karma theory, because we, as we already said, we take things for granted. Karma, yeah, I understand. Karma, okay. And we'll use all the expletives to talk about karma without even understanding what karma is. So, what is discussed there in Yoga Sutra is one karma going to give one birth? Thus, one karma, you perform one karma. That karma is going to produce a result. So, that result, will it be giving you one birth? Or does that one karma going to give you multiple births? Second question. Or multiple karma, multiple births, let it be. Multiple karma, multiple births. Or multiple karma, single birth. These are the four options. So, one karma, one birth. Even to think about it is very tiresome. One karma, one birth. Everything is a karma. You make a good water. Yes. There was someone who said that I don't know to cook anything. I know how to make good hot water. So, you have a good hot water, whatever that may be. So, that is a karma now. This karma is it going to give one birth or multiple births? If this karma itself is going to give me at least one birth, then how will I extinguish the karmas? See, one karma equal to one birth itself is difficult. One karma equal to multiple births, I can't even think, because in each birth, I am going to create more karmas. It is unending process. So, one equals to one equals to many is not possible. I don't accept it. So, that is negative. Okay, then we come to multiple karmas giving to what is that? Multiple karma giving multiple births. The logic itself is stupid. Multiple karma giving multiple births itself is stupid. So, we give up that also. So, we choose the fourth option, multiple karma giving one birth. As we see, we are a package of karma. So, multiple karma giving to single birth. So, that is the only tenable option. And again, why am I born like this? Why is he or she born like that? That's next question.
Oh, karma. That is easy answer, but why karma? What karma? So then we discuss about this package of karma. If this karma has the M1 chip, the special package, which is the punya, abundance of punya, then he is going to gain a very good birth. Okay, as a deity or something. In the heaven, ruling the people in the heaven. That is the utmost. So, if the papa is too much, then he is going to be born, meaning he is going to have a body in hell. In the morning itself we saw, we are going to gain a body here or hereafter, whichever way. Karma will give you birth, and the birth can be here or hereafter, anywhere. It can be in hell or heaven, whatever. So, if your papa is too much, then you are going to be born in the hell. So, these are the two extremes. Punya, heaven, papa, hell. Now, the gradation changes according to the reduction of punya and increase of papa. So, reduction of punya, increase of papa, then you are born as a person who comes into the path of Shastra. They declare it as Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, etc. But we will understand this in this way. You come to the choice is naturally done to choose the Shastra. Then, little bit less punya and more papa. Then you are going to engage yourself in fight for many things, not just the right path, many things. So, normally we will explain it as Kshatriya, but I am explaining it from the standpoint of us. So, if the papa is more, even more, and the punya is even less, then everything will become a business. This is the business class Vaishya. If it is the papa is even more and the punya is even less, then we are going to be born as a Shudra, etc. and other things. Now, again, before the hell, there is another state. The punya is more and the papa is very less, then you are going to be born as all the other beings, dogs, cats, etc. Even there, if your punya is a little bit more, you are going to be a good dog taken care of by the master who runs back to Pitesti to feed. I am not looking at anyone, I am just saying. Okay. So, this is the situation. This is the gradation of papa and punya. Okay. Now, I have seen this lady in Rishikesh. She used to come every day in her car with another person to feed all these stray dogs. Oh, that's a good deed, okay. That's not all. She has 6 dogs of her own. They all have a good AC room. I was like, what? A dog in AC room? What is the logic there? No, she wants to provide it a very good atmosphere. So, AC room. I don't understand. Air conditioned room. Anyway, so thing is, these kind of, even in the papa, you will be a blessed papi. So you will be a blessed sinner. That's all. That's the only difference. Okay. So these are the gradation. So I am going to come with this package of punya and papa. And punya papa mishrita. Punya papa mixture is what is human being. So that is the base idea from where he is going to answer. Am văzut în conferința de dimineață, suntem undeva la versetul 22, dacă nu mă înșel, da? Întrebarea lui regelui
Dhritarashtra dintre Dharma și Adharma, deosebirea, da? În ce sens? Sunt trei părți ale întrebării, de fapt. Papa neagă punia, papa, o să fac o paranteză pentru cei care au venit astăzi, copiii care au venit astăzi. Papa înseamnă efectele negative la acțiunea noastră, da? Sau karma negativă, dacă vrem, iar punia este karma pozitivă, efectele pozitive la acțiunea noastră, da? Dacă papa neagă punia, dacă punia neagă papa, sau dacă sunt experimentate amândouă, da? Practic sunt trei părți ale întrebării, dar în același timp putem să spunem că sunt două, să spunem, întrebări în aceeași întrebare. Adică, dacă ele se neagă reciproc, papa și punia, da? Karma negativă și karma pozitivă, sau ele coexistă, nu se anulează, nu se neagă, da? În Yoga Sutra există o discuție legată de karma de acțiune, și anume, dacă o singură acțiune dă naștere la o singură viață, da? Dacă o singură karmă sau acțiune dă naștere la mai multe vieți, dacă mai multe acțiuni sau mai multă karmă duce la mai multe vieți, sau dacă mai multe acțiuni duc la o singură viață. Deci sunt 4 aspecte, da? Acum trebuie să vedem cum stau lucrurile și care dintre cele 4 este validă. Da? Și luăm pe fiecare în parte. Prima, o singură acțiune care ar genera o singură acțiune care ar genera o viață viitoare. Deci, practic, pentru a genera o altă viață, o nouă viață, fie și o singură acțiune ar fi suficientă. Și vrem să cercetăm dacă această logică este validă, dacă este așa. Păi, tot ceea ce facem, practic, este acțiune. Da? Deci, practic, facem multiple și multiple acțiuni într-o viață, dacă fie și o singură acțiune, băutul de apă, de pildă, da? Și apropo de asta, eu fac o mică paranteză și mi-aduc aminte de cineva care spunea, care mi-a spus la un moment dat că nu știe să gătească decât apă caldă. Dacă o singură acțiune pe care o facem ar genera o viață și ar fi o condiție suficientă ca să nască o viață, vă dați seama câte vieți s-ar naște și câte din atâtea acțiuni pe care le facem într-o viață și n-am reușit niciodată, practic, ar fi imposibil să reușim să epuizăm sau să ardem toată karma respectivă. Ar deveni aproape imposibil. Astfel că punctul 1 și punctul 2, da, cele două teorii sunt negate, da? Devin imposibile. Adică care? Cea prin care o acțiune generează o viață viitoare, cea prin care o singură karmă generează mai multe vieți. Da? De ce se neagă și a doua? Se neagă și a doua pentru că dacă o singură acțiune ar genera o nouă viață, este deja ilogic și absurd și a devenit imposibil să epuizăm acea karmă, vă dați seama, forțiorii ar fi și mai greu la punctul 2, unde practic o singură acțiune ar genera mai multe vieți, ar fi cu atât mai greu, da? Hai să vedem punctul 3. Dacă mai multe acțiuni generează mai multe vieți. În sine aceasta reprezintă o logică stupidă, deci pică și aceasta. Și ne rămâne doar a patra. Da? A patra variantă care ne spune că mai multe acțiuni generează o singură viață. Da? Și, practic suntem acest pachet de karmă, da? Suntem un pachet karmic. Următoarea întrebare este de ce ne-am născut, ca să se poată naște, este de ce ne-am născut într-un fel sau altul. Da? Și aceasta este în funcție de acest pachet karmic care conține atât punia, da, karmă pozitivă, cât și papa, karmă negativă. Și acum există diverse gradații, ne aducem aminte. Am mai prezentat această tematică. Două extreme. Începem prima dată cu extremele și apoi o să prezentăm gradațiile dintre ele. Da? Cu cât karma pozitivă, adică cea mai înaltă karmă pozitivă, da? În cel mai înalt grad și foarte, foarte puțină karma negativă. Foarte multă punia, da? Și foarte puțină papa. Dacă o ființă are această situație, se naște în rândul zeilor. Da? Iar extrema cealaltă este foarte multă papa, karma negativă, și foarte, foarte puțină punia. Da? Este cealaltă extremă unde ființa respectivă se naște în iad. Da? Între ele sunt diferite gradații. Cumva, ființa umană este un pachet de papa și punia cumva, să zicem, echilibrat undeva pe acolo. Nu sunt egale papa și punia, dar undeva ele sunt echilibrate. Da? Iar în rândul ființelor umane și aici există iarăși alte gradații. Da? Punia mai mare și papa
mai mult că persoana respectivă se naște deja pe calea sau în contact cu scripturile și vorbim aici de pildă despre casta brahminilor, da? Pe măsură apoi ce scade punia și crește papa, da? Persoana se naște în clasa războinicilor și așa mai departe, apoi în cea a oamenilor de afaceri, apoi în clasa servitorilor, da? Și înainte de ea mai avem și categoria, ierarhia în care intră animalele, da? Acolo iarăși punia scade și papa este mai mare, da? Dar și în rândul animalelor, să spunem, există gradații, ca să zicem așa, da? Și acolo poate să fie, să zicem, un cățeluș care are mai multă punia, să zicem, da? Și are un stăpân care are grijă de el mai bine, da? Okay. So, Sanatsujata uvacha tasmin sthito vapyubhayam hi nityam jnanena vidvan pratihanti siddham yatha punyamupayeti dehi tatha gatam papamupayeti siddham tasmin sthito va api ubhayam hi nityam jnanena vidvan pratihanti siddham. That's not there. After 2 shlokas you find it. So tasmin sthito vapi ubhayam nityam jnanena vidvan pratihanti. Tasmin sthito, in that, being established in that, having that means the punya and papa. Having both the punya and papa, even though he is inside the punya and papa, because he is a package of punya and papa, even the jnani. So even if it is so, the body sense organ complex is because of punya and papa package. So even if he is in that, Ubhayam hi nityam jnanena vidvan pratihanti. This vidvan, this jnani, this realized one will completely annihilate both ubhayam, nityam, eternally, completely, totally through the knowledge. Through the knowledge. The punya and the papa are not going to trouble him. The punya or papa are not going to trouble him. In Bhajagovindam it is said, Nalini dalagata jalamati taralam. Nalini dalagata. Nalini dala means the lotus leaf. The lotus leaf is on the water, and lotus leaf has got in it water, but it never immerses in water. Lotus leaf does not commit suicide by immersing itself in water. It's impossible. It will always float on the water. Like that, this jnani, Bhagavad Gita also says the same thing. So, like that, this jnani, though he is in the karma, in the realm of karma, he may be, but he is not tortured by the karma. That is the first part. Yatha anyatha punyamupayeti dehi tatha gatam papamupayeti siddham. And for the others, as he experiences the punya, the results of punya, similarly he experiences the results of papa. The jnani neither experiences the results of punya or papa because he completely annihilates the punya papa through the jnana. Because Bhagavad Gita very clearly says, Jnanagni sarvakarmani bhasmasat kurute. Jnanagni sarvakarmani bhasmasat kurute. The fire of knowledge completely annihilates to ashes all the karmas. All the karmas. All. When I say all, when we stress upon all, we mean there is no karma left, whether it is agami, sanchita or prarabdha. We say the prarabdha is the package, but that also won't trouble him. There is no karma. When will the world exist? When will the world exist? When will your dream world exist? Till you are in dream. When will this world exist? Till you are in ignorance. So once that ignorance is removed,
Once that ignorance is removed, see, naturally I am looking here, so it is not you, it is this place. So once that ignorance is removed, there can be no effect of ignorance. Okay, so that is what the idea is. Jnanena vidvan nityam pratyanti. He completely destroys all the karmas. Mergem mai departe la următorul verset, care ne spune astfel: având ambele, atât punia, karma pozitivă, cât și papa, cea negativă, da? Sau deși le are pe ambele, chiar dacă este așa, cel realizat, jnani sau vidvan, le va anihila pe ambele complet prin cunoașterea de sine. De fapt, nicio karmă nu-l va mai tulbura. În Bhaja Govindam se dă un exemplu foarte frumos, se spune despre frunza de lotus. Frunza de lotus stă pe apă și are apă în ea. Deși are apă în ea, ea nu este imersată, nu este scufundată în apă complet, ci plutește pe apă. La fel este și cazul celui care este ajuns la realizarea sinelui, celui realizat. Da? Deși este cumva în tranzacțional, da? Și deci vorbim de karmă, de acțiune, el nu este tulburat de acțiune, de karmă. Asta a fost prima parte din următorul verset. A doua parte ne vorbește despre ceilalți. Prima despre vidvan, despre cel realizat, a doua parte despre ceilalți oameni. Da? Pentru ceilalți, ei experimentează rezultatele acțiunilor negative și pozitive. Jnanii, realizatul, nu experimentează. Pentru că prin cunoaștere, se spune în Bhagavad Gita, de prin cunoaștere, întreaga karmă, prin focul cunoașterii, întreaga karmă este complet arsă până la cenușă. Și știm la ce ne referim. Toate cele trei categorii, da? Sanchita, Agami și Prarabdha karma. Chiar și Prarabdha karma, în sensul că, de fapt, cel realizat nu mai este tulburat, nu mai este afectat, nu mai este tulburat de Prarabdha karma. Karma care generează această existență. Pentru că, de fapt, cât există lumea din vis, atâta vreme cât există visul și cât există această lume, până când există această lume, atâta vreme cât există ignoranță. În momentul în care ignoranța este distrusă și efectul ei, dualitatea și această lume dispare. Okay. So there is another school of thought like na bhuktam kshiyate karma, etc. Meaning the karmas needs to be experienced to be extinguished. The karma cannot be given up like that. So having that in mind, we have to, because like we said, we saw two methodologies of creation. One, the Brahman associated with Maya. Because of that association, creation comes into existence. This we said. The second, Brahman associated with Maya, that becomes Ishvara, and through that Ishvara, through that God, the creation comes into existence. So we saw two kinds of methodologies. So now, the first kind of methodology, based on that, we can say that once he realizes, he comes out of his dream, therefore there can be no karma, no karma's effect. So with the second type of creation, the creation by God, Ishvara, then we need to explain the karma. So for that he says, Gatva ubhayam karmana bhujyate sthiram shubhasya papasya cha sachapi karmana dharmena papam pranudatiha vidvan dharmo baliyaniti tasya vidhi. See, the other fellows, the ignorant people, what do? Gatva ubhayam karmana bhujyate asthiram. Gatva ubhayam, after gaining those good and bad karmas, both, ubhayam, both, karmana, through those karmas, bhujyate, they experience the results of those good and bad karmas. Shubhasya papasya chapi, whether it is be punya karma or papa karma,
both the karma's results they enjoy experience. Now, the realist one, the second line deals with the realist one. For the second methodology. Dharmena papam pranudatiha vidwan. The vidwan removes the papa through the punya karmas which he performs after the liberation, whatever he does. Dharma baliya niti tasya vidhi. Because dharma, punya is very powerful. So, know that to be so. His dharma is more powerful, know that to be so. And even after that, see, once the package of punya papa is extinguished, because we are package of punya papa, we already saw. So, once the punya papa is extinguished, which is pararabdha karma, once that pararabdha karma is extinguished, his body falls. He is dead for the world. Now, that may be so, but still he has performed some punya papas after realization. So, the karmas, punya papas before the realization which he came with this package of body, sense organ complex, that is extinguished once he dies. But the punya papa which he performed during the liberation, what happens to that? So then we have to find some excuse. So how do we dispose this? Okay, I like you, you have this. I don't like you, you have this. Like that, we cannot distribute. So how do we distribute? How does Ishvara distribute? One who serves him, who sings his praise, etc., to those good people, the punya karmas naturally are transferred. For those who denounce him, disrespect him, to them the papa karmas are transferred. We have to find some way for this punya and papa karma to be cleared off. Only when the account is zero balance, he can go off peacefully. Until then, you have to do something or other to clear it off. So this is the situation we explained. Okay. Mergem mai departe la următorul verset. Altă școală spune că, de fapt, karma nu poate să fie acțiunea, nu poate să fie epuizată, arsă decât prin experimentare. Da? Există o astfel de școală care susține acest lucru. Și am văzut mai devreme cele două metode prin care explicăm creația sau lumea sau apariția creației, apariția lumii. Da? Prima, aceasta se manifestă, lumea se manifestă prin asocierea Brahman cu Maya, iar a doua, prin asocierea Brahman asociat cu Maya, cu iluzia, manifestă pe Ishvara, pe Dumnezeu care creează lumea. Da? Cea de-a doua teorie le-am văzut de dimineață, în conferința de dimineață. Ideea este că trebuie să explicăm, dar pentru a doua, da? Trebuie să explicăm ce înseamnă karma. Da? Pentru oameni ignoranți, după ce dobândesc papa sau punya, da? Karma negativă și pozitivă, ei practic experimentează rezultatele celor două tipuri de karma, de acțiuni. Da? Cel realizat înlătură papa și punya, deci explicațiile sunt pentru a doua teorie, da? A creației. Da? Lumea a apărut prin asocierea lui Brahman cu Maya, cu iluzia, da? Din această asociere se manifestă Ishvara. Da? Ishvara, Dumnezeu creează lumea, da? Pentru aceasta. Da? Cel realizat înlătură papa și punya, pentru că înlătură de fapt papa prin punya, prin acțiunile sale pozitive. Deci înlătură efectele acțiunilor negative prin acțiunile sale pozitive, pentru că punya este foarte puternică. Bun. Odată ce este epuizat, toată prarabdha, tot pachetul acela de prarabdha karma, corpul moare. Bun, dar a făcut acțiuni și după realizare. Ce se întâmplă cu acestea? Da? Se spune că acțiunile pe care le-a făcut după realizare sunt și acestea, să spunem, șterse în momentul în care corpul moare. Da? Dar ce se întâmplă cu acțiunile lui, ce explicații se dă, cum sunt ele, să spunem, retribuite de către Ishvara? Ce se întâmplă cu acele efecte ale acțiunilor pe care le-a făcut în timpul eliberării? Și se spune astfel că cei care, sau efectele acțiunilor pozitive merg la cei care îl servesc,
și o atitudine pozitivă față de el, da? Iar efectele acțiunilor negative merg la cei care îl denigrează pe cel care a ajuns la realizarea sinelui. So from the next shloka, I think it is there in your text. Yesham dharmeshu vispardha bale balavatam iva te brahmana itah pretya swarge yanti prakashatam. 18, shloka 18. So from shloka 18, I think we have all the rest. Yesham dharmeshu vispardha. Balena vispardha. Okay, that is a wrong thing. It should be dharmena. Okay. So yesha dharmeshu. It is not bale. It is dharmeshu. Yesham dharmeshu vispardha bale balavatam eva is the example. So, yesham dharmeshu vispardha. Let us come to that yeshu dharmeshu vispardha. Bale balavatam eva vispardha. Vispardha means a match. So, like bala means strength. Like a person who is strong, if he sees someone stronger than him, he wants to have a fight. He wants to have a competition with him. He competes with him. Vispardha, competition. So he competes with him to become better than the other fellow, to be stronger than the other fellow, to be a champion than the other fellow. This is the normal thing which you see in the world. So, like that, now the example is here. Yesham dharmeshu vispardha. Now, like that, a person who competes in dharma, he seems to be more dharmic than me. He seems to perform more good deeds than me. Let me perform more good deeds than him. Let me gain better world than him. Like that, people who compete with each other on the dharma, performing the dharma, they brahmanaha, those people, itaf pretya, after dying from here, pretya, after death. So, after death, swarge yanti prakashatam, they gain a luminous body in the heaven, or they gain a birth of star, etc. Like that also you can understand. Heaven, deva loka, divu means prakashane, a luminous. So, a body, any body taken in the heaven will be luminous. Yes, it's a common thing. So there is this children's book called Chanda Mama. Okay, so it comes in all the languages. So in those books, or even the cartoon books, if you see a ghost, the ghost will be having hands and legs, but it will have a tail, big tail. So everywhere this is the common idea. So like that, this fellow will have a luminous body belonging to that particular world of deity. So whichever world of deity means, what does that mean? Like if I belong to the fire world, my body will be fiery and shiny. If I belong to the watery world, apa, then my body will be made of, composed of water, but shiny. So in this way, we have different kinds of body, all of them will be very luminous. That's the idea. He will gain a luminous body because of the dharma. Trecem la versetul următor. Asemenea unei persoane care este, prima dată începe cu exemplu, ni se dă exemplu, da? Asemenea unei persoane care este puternice
puternică, se vede pe sine foarte puternică și dacă vede o altă persoană mai puternică, intră în competiție cu aceasta pentru a-și dovedi cumva puterea. Da? Asemenea, unei astfel de persoane, dacă o persoană intră să spunem, în competiție pe tărâmul darmei, în sensul că vrea să facă mai multe acțiuni pozitive, da? Corecte, drepte, da? Darnice, acea persoană va dobândi un corp luminos în rai sau corpul unei stele. În funcție de ierarhie, pentru că am vorbit de dimineață despre mai multe ierarhii care se află în rai, da? În funcție de ierarhie respective va avea un anumit tip de corp, dar toate vor fi corpuri luminoase. De pildă, dacă se află în lumea de foc, corpul va fi un corp de foc, da? Și luminos, evident. Oricum, fiind de foc e luminos, dar dacă va fi de apă, din lumea de apă, de pildă, corpul va fi de apă, dar va fi tot strălucitor. Deci vor fi numai corpuri luminoase pentru persoanele darnice care fac acțiuni darnice. Okay. So, yesham dharmena cha spardha tesham tatjnana sadhanam te brahmana itah mukta swargam yanti trivishtapam. So, we spoke about the people, the general public who are into competitions, because we are driven into this competitive world to be competitive. If you are not competitive, then you have a problem. That is how people perceive people who don't want to be competitive. So you are a loser actually. If you are not competitive, then you are a loser. That is how people perceive in this world. So here, that is one section. The other section is Yesham dharme nacha spardha. Those who are not competitive with respect with dharma, they don't care whether the other person performs greater dharma than me, greater punya than me. Does not really matter for them. Who are they? Tesham tad jnana sadhanam. For them, the jnana sadhana which they are performing, that is the best thing. Te brahmanaha itah muktaha. Those Brahmins, after those knowledgeable ones, after being liberated from here, itah, earlier it was itah pretya, after dying from here. Now, here it is said, after being liberated from here. What happens to them? Swargam yanti trivishtapam. Again, these people also go to Swarga. They also go to Swarga. What is the difference? There the Swarga is heaven. Here the Swarga is not heaven. How Swarga means heaven? No, he also adds an adjective to the Swarga. Trivishtapam Swargam. Trivishtapam means three, that which does not have the triads. That which does not have the triads, the Trinity. We are not talking about other Trinities. We are talking about Jagrat, Swapna, Sushupti, etc. All these, or your Sattva, Rajas, Tamas. Any kind of Trinity you want to see, you can see that. So they are not troubled by this Trinity. Or the best Trinity is Shanti, Shanti, Shanti. What did we say in Shanti, Shanti, Shanti? Removal of what kind of obstacles? The physical, the elemental, and the Ishvara Krita. That which is by our planets or whatever. So those three will be removed. So none of these trinities will trouble us. Trouble us means trouble them now, for now. Okay. Am vorbit în versetul anterior despre competitivitate, pentru că așa este construită lumea. Este construită pe principiile acestea de competitivitate și oamenii consideră și percep că dacă nu ești competitiv, ești un ratat. Asta este percepția lumii. Da? Aici, în versetul acesta ne spune că cei care nu sunt competitivi pe tărâmul darmei, cum erau cei din versetul anterior, ni s-a vorbit în versetul anterior despre cei care sunt competitivi pe tărâmul darmei și care vor să facă mai multe acțiuni pozitive decât alții și care ajung în rai, sub o formă sau alta, sau într-o ierarhie sau alta. Versetul acesta ne vorbește despre cei care nu sunt competitivi pe tărâmul darmei și nu sunt interesați să facă
fac acțiuni pozitive, dar nu sunt interesați să se compare sau să intre în competiție sau să facă mai multe sau mai puține sau acțiuni pozitive decât alții. Nu interesează acest aspect. Aceștia se duc în rai, mi se spune aici. De fapt, când se folosește următorul cuvânt. Vor fi eliberați de aici. Deci se folosește acest cuvânt, eliberați. În partea cealaltă, mai devreme, s-a folosit cuvântul după ce mor. Da? Aici se spune, vor fi când sunt eliberați, de aici se duc în soargă, în rai. La fel ca și ceilalți. Numai că aici, cuvântul rai, nu este acel soargă rai în care merg ceilalți. Da? Aici este de fapt, pentru că se spune, sunt eliberați. Da? Este de fapt, este vorba despre eliberare, de fapt. Da? Aceste persoane nu mai sunt afectate de niciun fel de trinitate. Și când spunem trinitate ne putem referi la orice fel de trinitate. Fie că vorbim de cele trei stări, fie că vorbim de cele trei atribute sau une. Sau aici o să fie practic doar shanti, shanti, shanti. Da? Și ne am gândit ce am spus, pace, pace, pace. Da? Ce am spus că înseamnă, de fapt, shanti, shanti, shanti. Da? Este starea în care nu mai suntem tulburați de niciunul dintre cele trei tipuri de obstacole. Da? Obstacole care vin de la elemente, obstacole care vin de la zi, obstacole care vin din noi înșine. Nu suntem tulburați de niciun fel de astfel de obstacole, la fel și aceste persoane care nu sunt competitive pe terenul dar, da? Ajung la eliberare și ajung la acea stare de pace în care nu mai sunt tulburate de niciun fel de obstacol. Tasya samyak samacharam ahurvedavido janaah nainam manyeta bhuyishtam bhakyam abhyantaram janam. Tasya samyak samacharam ahuhu vedavido janaah na enam manyeta bhuyishtam. Tasya samyak samacharam. Samyak acharam samacharam. Their activities. Samyak samacharam. Their perfect activities, right activities. Vedavido. Their activities are seen to be Vedavido janaah by the people who know the Vedas, by those learned people, wise men, learned people here. So by them, their activities are accepted to be the right activity. Their activity becomes a proof. Oh, see, he did it. Like that, it becomes a proof for us to follow. Like in Bhagavad Gita, it is said, Yat yat acharti shreshtaha tat vat itaro janaha. Like whatever the great people perform, the others follow suit. Whatever they fix as right and wrong, that is what the others do accept as right and wrong. So here the knowledgeable, learned people, they accept his activities to be the perfect activity, right activity. Na enam manyeta bhuyishtam. But the others, Bhakyam abhyantaram janam, the internal and external. Internal and external means internal, the people of his house, the relatives. External means the worldly people. They don't, those who cannot understand his true nature. They don't see him to be right. They don't accept it to be valid proof for them to follow. Mergem mai departe. Versetul ne spune astfel, aceste acțiuni ale celui înțelept, eliberat, sunt considerate de către înțelepți ca fiind cele corecte, da? Și el devine un exemplu de urmat. În Bhagavad Gita ni se spune că ce fac oamenii înțelepți, practic trebuie să fie măsura pentru a considera ceea ce este drept și ceea ce este corect, ceea ce este drept și ceea ce nu este corect. Însă pentru ceilalți, din interior și de exterior, și aici se referă pentru ceilalți din interior familie, de pildă, și din exterior cealaltă lumea, da? Care nu-l înțeleg, el nu reprezintă înțeleptul. Realizatul nu reprezintă un exemplu de urmat. Nu este ceva valid pentru ei, pentru că nu pot înțelege, da? Nu pot înțelege valoarea. Okay. So the second line can be understood also like this. See, the learned men, they understand him, but they cannot understand his internal or external activities. Like that also we can interpret.
se poate interpreta și altfel, nu doar cei din interior și exterior, familie și lume, da? Putem să înțelegem și în felul următor, cei înțelepți îl înțeleg, da? Îl văd și pot înțelege, da? Dar pentru ceilalți e foarte greu să înțeleagă activitatea lui interioară sau exterioară, sau acțiunile lui, zicem, interioară sau exterioară. Putem să înțelegem și așa. That sounds very mystical actually. Or we give him too much freedom to do whatever he likes. That is again a problem, right? So how to understand that? See, we already saw Brahma Vida, Brahma Eva Bhavati. The knower of self is verily the self. Okay? The knower and the knowledge are not different. The knower of self is verily the self. Now, when this is the situation, from this angle, if you see, what is Brahman? What is Brahman? Brahman is stop. If you start explaining anything, Brahman is, you are not explaining it. You are not referring to Brahman. You are explaining something else. Okay. Like, I cannot explain my pain, but I experience the pain. Right? I know what Brahman is. I am not able to put it in words. Right? That is also a problem. Because again, you are trying to objectify it inside. So, whether you put it in words or you think about it, you are objectifying. Whatever you objectify is not the self. Meaning, your word and mind does not reach the self. It does not grasp the self. The Shruti very clearly makes this. It says, Yato vacho nivartante aprapya manasa saha. From there, the word returns back with your mind without grasping it. We cannot explain that. Then what are we doing? We are not teaching Brahman really. We are teaching what Brahman is not. That is how we can do it. Because if we objectify again, we are in the same problem. So, when you cannot explain Brahman, understand Brahman, how can you explain this Brahman? Because he is living Brahman. You cannot explain, you cannot understand his ways. That is the explanation. Cum putem să înțelegem, practic, cum înțelegem acest lucru? Cunoscătorul sinelui, pornim din un anumit lucru. Cunoscătorul sinelui este, am spus mai devreme, este chiar sinele. Da? Cunoașterea și cunoscătorul nu sunt diferite, sunt unul și același lucru. Din acest unghi, dacă suntem întrebați ce este Brahman, absolutul, ce este sinele, dacă începem și spunem Brahman este și încercăm să explicăm, da? Dacă începem să explicăm ce este Brahman, trebuie să ne oprim, pentru că cuvintele și mintea nu pot să-l surprindă, da? Chiar și dacă încercăm doar, spunem de pildă, încercăm să explicăm, ne gândim doar și spunem Brahman, nu pot să le exprim ce este, asta înseamnă că încercăm totuși să-l obiectivăm, ne gândim, încercăm să-l exprimăm în cuvinte, da? Fie că ne gândim, da, sau că încercăm să exprimăm prin cuvinte, înseamnă de fapt un proces de obiectivare, iar Brahman sinele nu poate fi obiectivat. Și scripturile spun că de acolo unde mintea se întoarce, Brahman este cel de unde mintea se întoarce și mintea și vorbirea se întorc fără să-l surprindă. Da? El nu poate fi obiectivat. Bun, și de fapt noi ce facem? Noi nu spunem nu spunem ce înseamnă, nu explicăm ce înseamnă Brahman. Explicăm ceea ce nu este Brahman, de fapt. Okay. Now, we have so much of food on the table, and I start saying that. See, I cannot tell you what to eat and what not to eat. It is your freedom, totally. I understand that. But eat this. That is exactly what he is doing. He said first, you cannot explain what the nature of the Brahmajnani will be, and then he goes on to say how he has to be. This is a general idea, this is not a fixed idea. Generally. So, he is explaining. Well, you'll understand why we call it generally.
यत्र मन्येत भूयिष्ठं प्रावृषीव तृणोदकम् अन्नं पानं च विप्रेन्द्र तज्जीवेन्नानुसञ्जुरेत् यत्र मन्येत भूयिष्ठं प्रावृषि इव तृणोदकम् pravrushi iva trunodakam. Truna udakam means like a truna, grass. Udakam means water. Like grass and water are in abundance when pravrushi, when it rains. The grass and water are in abundance when it rains. Yatra manyeta bhushtam. Like that, where there is abundance, abundance of what? Annam panam, food and water. Where there is abundance of food and water, tatra, there, Viprendra, learned one, Jeeved na anusvajay. Tatra Jeeved, he should have to stay there. He should have to, this liberated one, the released one should have to stay there where there is abundance of food and water. Na anusanjare, he should not trouble someone who does not have any of this. Na anusanjaret is a very important idea. You should not trouble. It is not troubling just others. The scriptures are very clear. You should not just trouble others. You should not trouble yourself also with all these tattoos. So when we study like something doesn't get into our head, so we beat ourselves. This also should not be done, it says. Even that should not be done. I know one of my cousins, she is older than me. Okay, so one of my cousins, she used to have, and another is dead. So they used to have a scale next to them. A scale next to them. Not to draw lines while studying. They'll read and repeat. If they do a mistake, they'll take this scale and beat themselves. I said, I don't want to study like that. So now I have an excuse also. You should not trouble yourself. The Shruti itself says me, don't trouble yourself. Okay, so Nanu Sanjaret. Mergem mai departe la următorul verset care ne spune iarba și apa sunt în abundență când plouă. La fel, acolo unde este abundență de apă și mâncare, el, cel realizat, trebuie să stea, să așeze, unde este această abundență de apă și mâncare. Să vedem ce înseamnă, da? Și nu trebuie să fie tulburat de nimeni, sau nu trebuie să tulbure pe nimeni. He must not be bothered by anybody or bothered. He should not bother anyone. Nu trebuie să tulbure pe nimeni. There is no way that we can put that as a rule. He should not be bothered by anyone. No, everyone will bother him. So the best examples are the disciples themselves. Guruji, over. So you cannot expect that. Okay. So he should not bother. He should not trouble anyone. When they have lack of food, he should not trouble them. But this is just for giving you an idea that he should not trouble anyone. That's all. This is not a hard and fast rule. Like in the Shaiva tradition, there are stories of great devotees. Okay, so this devotee, to this devotee's house, Shiva goes on a rainy day, and they don't have anything. They were rich, and they were cooking and feeding all the Shiva devotees. And when it is only one side, only there is debit and there is no credit, naturally you will become pauper. They lost all the wealth because of that, and they are in a small hut. And on a rainy day, they don't have anything. So on a rainy day, Shiva wants to test their devotion. So he comes there and asks for food in the garb of a devotee and asks for food.
So they say, you please take rest, we'll get things ready. So his wife gives him mm, a filter kind of like what you use for removing the water from the pasta, etc. So something like that, that filter kind of. So, and tells him to go to the farm, their field, and remove the rice which they have sowed that day. Okay, so he removes the rice and brings it. And for vegetable, there is this spinach. The spinach you saw. So that spinach is there in the side. So just cut it and bring it. So she cooks the spinach and this rice and feeds him. So Shiva himself goes to that kind of house to trouble people. So it is not, it may seem to be a trouble to others, but in reality, that is the greatest blessing they can have. So we should not fix the, see, we have to have this very clear. There is no checklist for a liberated one. Okay, oh, this fellow laughs too much. No, he cannot be liberated. I have seen photos. A liberated one always like. So this fellow cannot be liberated. So don't have your checklist and go to everyone having this checklist. Oh, fail. Fail. Don't do that. A liberated one cannot be limited by any of your rules. Because what is liberation? Liberation is unlimited. So don't limit. You can't limit that. So that is the idea. Acest verset este practic, reluăm această idee, da? Cel eliberat să stea în acel loc, să nu deranjeze pe nimeni, să nu tulbure pe nimeni. Acum trebuie să înțelegem bine acest lucru și cum am putea să înțelegem că nu este ceva, să spunem, foarte fix sau rigid de interpretat după schema noastră sau după logica noastră. Da? Este doar ca să ni se dea o idee și există o poveste în șivaism în care Shiva însuși, zeul, se duce în casa unui devot și cere de mâncare. Și acest devot împreună cu familia lui fuseseră foarte bogați, dar pentru că îi hrăniseră pe toți devoții lui Shiva care veniseră la ei și le ceruseră de mâncare, nu mai aveau, sărăciseră, dar nu mai aveau prea multe resurse. Și îi pregătesc până la urmă ceva, reușesc să-i pregătească niște spanac și orez și oferă. Cineva din afară, care nu înțelege, ar putea să perceapă asta cumva că Shiva îi deranjează, îi tulbură. Dar de fapt e cea mai mare binecuvântare ca zeul, când venise în chip de devot, dar îmbrăcat în haine de devot al lui Shiva, venise în casa lor. E o mare binecuvântare. Deci nu trebuie practic să analizăm după criteriile noastre sau să încercăm să stabilim după criteriile noastre că o persoană este sau nu realizată, să fim un fel de checklist. Întrunești asta, dar pe asta, nu întrunești cea mai departe. Deci nu putem să aplicăm, să limităm noi pe realizat, da? Prin logica noastră și prin criteriile noastre. So he should not trouble others, but yatra kathayamanasya prayachatya shivam bhayam atriktam iva kurvan sashreya netro janah. It's there? No? Yes. Yatra akathayamanasya prayachati ashivam bhayam. Yatra akathayamanasya, yatra, wherever, in whichever place, akathayamanasya, he does not reveal himself. He does not reveal his true nature of being liberated and all that. So then prayachati ashivam bhayam. There they bring ashivam. Ashivam means inauspiciousness. They scold him, etc. And bhayam means fear. He cannot be made afraid of anything. But bhaya means they just ignore him. So where they disrespect him and ignore him, in that place, atiriktam iva kurvan sashreya. Atiriktam iva akurvan. So
they don't give him any respect, etc. That is the place, Shreya is the place which is best for this liberated one, Naitrojana. Those people are the best for him and not the other people. So this is with respect to the liberated one's perception, not your perception. Oh, we should have to treat liberated one like this. Because that is what is said to be best for him. So we should have, and to remove this doubt, we already said that whoever serves him, etc., gains the punya, and whoever disrespects, denounces, etc., gets the papa. So which you want, you decide. Okay. Mai departe, acolo, locul cel mai potrivit pentru cel eliberat, realizat, da? Este cel în care nu este respectat și în care este ignorat. Cum înțelegem? De fapt, este din perspectiva lui, nu din perspectiva noastră. Da? Pentru că deja am spus mai devreme, dacă facem anumite acțiuni negative legați împotriva lui, dar dacă îl denigrăm pe cel care a ajuns la realizarea sinelui și care este liberat, atunci toată papa, toate efectele acțiunilor negative pe care le-a făcut ne revin nouă. Da? So if he is going to stay in such a place, then it is going to be very conducive, because he can understand what kind of if this is disturbing him or not, etc. And they are not going to disturb him, they are going to leave him, they are not, because they ignore him, etc., they are not going to disturb him. They leave him like that, so he can do his inquiry properly if at all there is something left. Now, Yova Kathayamanasya Hyatmanam Nana Sanjuret Brahmaspam Navahanyatva Tadannam Sammatam Satam. So from whom should he accept the food? Tad Annam Sammatam Satam. His food is accepted to be the proper food by the learned one, knowledgeable one. Who? Yova Akathayamanasya. He Atmanam Nanu Sanjuret. One who does not trouble this one, this liberated one who does not reveal himself. One who does not trouble this one who does not reveal his greatness. Brahmaspam Nopahanyatva. And he does not give up his scriptural duties to. One who does not give up his scriptural duties. From him, meaning one who follows dharma. One who follows dharma. From him, one has to take the food, not from others. That's the idea. Mergem mai departe. De la cine trebuie să accepte cel realizat mâncarea? De la cel care nu-l tulbură pe acest realizat, care nu-și revelează propria natură și aceea de a fi realizat, și care nu renunță la acțiunile prescrise de Scripturi, la acțiunile, la dharma sa. Deci trebuie să accepte mâncarea de la cel care nu-l tulbură și de la cel care nu renunță la acțiunile prescrise de Scripturi. Brahmasvam Nopahanyat could be understood in this way, that he should not lose his scriptural duties, he should not forget his scriptural duties. Or it can be understood in a different way. He should not steal from people who follow the scriptural duties. That in that way also it can be understood, because Brahmasvam means Brahma Sambandhi, related to the Brahmins, etc. That way also it can. And Upahanyat means to steal. So that way also it can be understood. It could be understood in two ways. Yes, I understood this. Okay. It's over. Mine is over. We can translate. Poate fi și înțeles în sensul că nu trebuie să fure, to steal Guruji. Not to steal. You are asking to steal from Guruji himself. So, good thing. So, this person should not steal from the people who follow the dharma. From him you can have the food. That is the idea. So first explanation was a different, and this explanation is different. Ok. Deci nu trebuie să ia mâncarea de la cei care au renunțat la
So there are two things. One is he follows the dharma, from him you have to take the food. The other is Yes. he steals from people who follow the dharma, from him you should not take the food. Ok. Deci nu trebuie să de la cei care fură de la cei care Simple. fac acțiuni dharma. Da. 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 So नित्यम् अज्ञातचर्या मे इति मन्येत ब्राह्मणः ज्ञातीनां तु वसन्मध्ये नैव विन्देत किञ्चन नित्यम् अज्ञातचर्चा मे इति मन्येत ब्राह्मणः. This Brahmin, this realist one, should live a life which is not recognized by anyone. Ajnatacharya means he should not reveal himself. Earlier we said he should not be recognized. He should not show his greatness to his close, near and dear ones. Now, Jnatinam tu, with his relatives, Jnati means with relative. Vasan Madhya, even if he lives along with his relatives, Naiva Vindeta Kinchana. He should not let them know anything about him. Mai departe, cel realizat trebuie să ducă o viață astfel încât nimeni nu trebuie să înțeleagă și să știe despre natura sa de realizat. Da? Chiar și rudelor, dacă trăiește cu ele, da? Acestea nu trebuie să știe. So, he should not reveal himself means if he is practicing something, that practice ajnatacharya, his action should be very secretive. Means whatever sadhanas he is practicing, no one should know. Any sadhana except your guru, no one needs to know about your sadhana. And this person's sadhana will not be known to anyone. What does he get up early morning? Does he do this? Does he do that? You don't have to worry about them. You have to worry about yourself. Then again, Jnatinam tu vasan madhye naiva vindeta kanchana. See, even though he is living along with the relatives, etc., he is not attached to any of them. That is also a way. La ce se referă acest verset? Orice practică pe care acesta o face, orice sadhana, nu trebuie știută de ceilalți. Da? De fapt, în general, nicio sadhana pe care o face, trebuie să o știe nimeni, decât maestru care va da. Da? Putem să înțelegem și în sensul următor, ultimul verset, ultima parte, da, ultima teză. Chiar dacă trăiește cu rudele sale, trebuie să nu fie atașat. Este atașament față de el. को ह्येवम् अन्तरात्मानं ब्राह्मणो मन्तुमर्हति निर्लिङ्गम् अचलं शुद्धं सर्वद्वन्द्वविवर्जितं को हि एवम् अन्तरात्मानं ब्राह्मणः मन्तुमर्हति. Who can be good at understanding this liberated one? Nirlingam. What are the adjectives to him? Nirlingam, one who is subtle, and achalam, one who is without any activities, external activities. Shuddham, one who is devoid of ignorance, and sarva dvandva vivarjitam, one who is devoid of any association with the duality. So, who is capable of understanding him? It's a question. The answer is none. No one can understand him. Cine îl poate înțelege pe acest eliberat? Care sunt adjectivele sale sau atributele sale, să spunem? Se spune că este cel care este subtil, cel care nu acționează, cel care este gol, o să păstrez exact traducerea, de ignoranță și care nu este asociat în niciun fel cu dualitatea. Cine îl poate înțelege pe acesta? Răspunsul este nimeni. So, without this kind of secretive practice, no one can understand this truth. Yo anyatha santamatmanam anyatha pratipadyate kim tena na kritam papam chorena atma apaharina.
Chorena atma apaharina. You. So this idea was explained in Viveka Chudamani. Atmagnaha janaha. The word there used is Atmagnaha janaha. Atmagna means one who kills his self. Atmanam hanti iti atmagnaha. One who kills his self, not himself. His self is atmagna. Now the same idea is presented here. Yo anyatha santam atmanam anyatha pratipadyate. One who sees the self which is of a different nature to be of a very different nature. Meaning the self which is pure, absent of duality, etc., whatever was said earlier, that self he sees as a nirlingam, salingam. Instead of nirlingam, it being subtle, he understands it to be gross, with form, etc. Then achalam, it is a changeless, transformationless, that he sees to be transforming, the self to be transforming. Shuddham, the self is pure, that he sees to be impure. And sarva dvanda vrijtam, the self which is devoid of any duality, that he sees to be with all the dualities. One who sees the self to be something else, kim tena na kritam papam. What kind of sin is not performed by him? Whom are you referring to? Chorena, by the thief. Why are you calling him thief? Atma apaharina, he is stealing the self. He is stealing away the self from its nature. So he is referred to as thief. Mergem mai departe și acest verset am întâlnit această idee și în Viveka Chudamani, în care se spune cel care își ucide sinele, da? Atma, se menționează undeva acolo într-un verset. La fel și aici se spune cel care vede sinele ca fiind altceva decât este. Și am spus mai devreme, am spus anterior, că este subtil, în loc să-l vadă subtil, îl vede ca pe ceva grosier. Este fără transformare sinele și în loc să-l vadă ca fiind fără transformare, îl vede ca având transformare. Este pur și în loc să-l vadă pur, îl vede impur. Este non-dual și în loc să-l vadă non-dual, îl percepe ca fiind dual. Acela care percepe astfel sinele, altfel decât este, ce fel de păcat mai rămâne de comis de el? Adică în sensul, practic, face toate păcatele, implicit cumva, da? El este numit hoț, pentru că practic fură, zicem așa, sinele de la sine, zicem. De la el, propria natură. Ashrantasyadanadata sammato nirupadravaha shishto na shishtavat sat syat brahmano brahmavid kavihi. Kavihi Krantadarshi, a revolutionary thinker, because he is thinking out of the box. Whatever we are thinking, which is with relation to the world, he is thinking he is objectifying, or to say that he is meditating on something which is beyond the world. Therefore, that Brahmavita, that knower of self, is Brahmin. Who is what kind of person he is? Ashrantaha. Ashrantaha means he is devoid of any trouble. Trouble, pain, etc. is in the realm of world. He is devoid of any activity, any trouble. Then Anadata, he is one who does not go on collecting things. One who does not go on collecting things. People store things away, whether it is useless or useful does not really matter. Sometimes, for someone at some place, it will be useful. It will be there. So you should have to see such people. I have seen. The whole room will be only dustbin. So you can ask. It will be like the waste paper mart, where they collect all the waste things. No, it will be like that. You go and ask, do you have that screw? 1 second. It should be somewhere here. They will give you. It will be only dustbin. So that kind of you should not go on collecting things. Collecting things means attached to things.
Then sammataha. That is how he is accepted. Nirupadravaha means he is without any desire, anger, etc. All these troubles. Shishto na shishtavat sasya shishtaha. Shishtaha. I'm trying to explain each word. So bear with me. Shishtaha means he is one who knows the truth, but still he does not. He knows what is the proper way according to the scriptures, but he will not reveal anything of such way. Meaning, it is said in different places, Janato api medhavi jadavat lokamacharet. Even though this liberated one knows, he should stay like an inert. This is the biggest difficultest thing, if you can say that. We always want to have the final say. Oh, no, it is like that. If someone comes to say something to show their smartness, you don't want to accept it. You want to show that I am smarter than you. You don't have to. Just listen to them. Just listen to them and say, is it? Oh, cha, I didn't know that. At least he will be happy. You cannot give your happiness, share your happiness. At least let them be happy till their ignorance existed. So that is what he says. Sishto na sishtavat syat. Though he knows the rules, he will not be following any rules or revealing any rules. That is the state of the Brahmin, the knower of self. Mai departe, cel care cunoaște sinele este, o să păstrez exact așa traducerea literal, da? Golit de orice durere, de tulburare, de activitate, toate astea le vedem în lume, da? Este cel care nu strânge lucruri în continuu, da? Există această tendință în lume, cunoaștem, de a tot strânge lucruri în mod continuu, asta arată un atașament față de lucruri. Este fără dorință, fără mânie, este cel care cunoaște adevărul, care știe calea corectă, știe regulile, însă nu le, să spunem așa, nu le urmează. Sau nu le urmează în sensul în ce sens? You said Guruji knows the rules. He knows the rules, but he does not reveal the rules. He does not follow the rules. Means he remains like a stupid, like an idiot. Cunoaște regulile. I understood, but I hard to translate like that. He remains like, yes, with respect to liberated, it is very difficult, but that is how he prefers. Jadavat lokamachar, like an inert. Rămâne, Like a couch potato. cunoaște regulile, dar preferă să nu le urmeze sau să nu le reveleze, să nu le aplice, să nu le facă, să nu le aplice de fapt. Preferă să rămână inert. În ce sens? Și am dat un exemplu. În lumea general, noi vrem să avem ultimul cuvânt, da? Să avem dreptate. Vine cineva la noi și ne contradice și ținem neapărat să avem dreptate și să avem ultimul cuvânt. Pe când în cazul lui nu se întâmplă lucrul ăsta. Nu interesează să aibă dreptate sau să aibă ultimul cuvânt. Rămâne ca inert, indiferent de ce ar fi oricine. În sensul acesta putem să înțelegem. Yes, he will be indifferent to things. That is the idea, right? So why should we say that? Because if he is going to reveal his knowledge, no, I know this, I know that, then he is living off his knowledge. He is living off his knowledge. You respect him because he has these great things with him. So that is like ye yathavantamashnanti bala nityam abhutaye evam tevantamashnanti swavirya upabhojanam viryasya upabhojanam. So Valaha. Dogs eat grass. Have you seen dogs eating grass? When? Sometimes when they have headaches.
When they have headaches, did it come and tell you? When they have a stomach problem, when they eat a lot, then yes, dogs do eat grass. When they eat a lot and they are indigested, when it is not able to digest them, it goes under, rips off the top portion of the grass and eats it. And what does it do? It vomits it. For vomiting, it eats the grass, not for eating the grass. Dogs don't really eat the grass. For vomiting it, vomiting the food which is troubling it, it eats the grass. Ye yatha vala vantam ashnanti valaha. So what does it do? It vomits and then it doesn't leave that. That is its food. We see we see things which is there as part of you, when it becomes separated from you, you see it as a dirty thing. But the dogs don't have any kind of preconceptions, so it eats the same food which it vomited. Similarly, these people, evam te vantamashtananti, these people are also eating this vomit. Who? Those people who live off their greatness. That is the idea. I remember, you can explain that, but I add one story also. There was one sadhu, so he came a long way from Kailash ashram, and walking, he came to my place. He wanted to know, he has a doubt regarding one word. He is able to understand everything, but he is not able to understand this word. So he came, that is, I am talking about 4-5 kilometers. He came all the way walking. I said, do you want tea? Can I make a tea for you, Swamiji? First, do you have this book? I will drink tea, yes. But do you have this book? I said, yes. Then it was all in my box then. So I had to remove this, and I took this book and gave it to him. He went to the page direct and then looked at the text and then gave it to me. I want to understand this. It's a very beautiful word, but the problem is people don't understand because it is associated with the karma. They add a karma term. They think it is something which is related to a karma, an action. Now this word is something which is an activity done for throwing out useless things. Like when you perform a karma, you collect all the things which need to be used in the karma, but there are some wastages. So what will you do with this wastage? You cannot take it back to your home or distribute to someone, because when you take it inside the place where you perform the karma, that point of time you give up your ownership of those things to that deity. That is the first stage. When you bring something, you say, this is not mine, this belongs to that deity. The second part of the sacrifice is to throw it in fire. So there are two sacrifices. One is giving up the ownership, the other is throwing it in the fire. One is called as yaga, the other is homa. Now, this fellow has already given up his identity, therefore ownership, therefore he cannot use it for himself or give it to others. So what should be done is, or like in the cow sacrifice, etc., which used to be done, you have to cut the cow. You can use only a few portions, not the whole cow. You don't throw the whole cow. You remove the tongue, you remove the heart, you remove the kidney, etc., only some few portions. What do we do with the rest? Oh, you don't know, Guruji. It can be made into a very good biryani. No, you have to throw it in you have to dispose it in a pit dug for this purpose. All those wastages, you have to throw it into that pit. So that is the word he didn't understand. So when he understood, he was very happy and he took a tea and then he left.
I'm talking about this Swami because he was a very well learned and he was working in a government office at a very high rank, and he quit his job. I don't know whether he wrote a resignation letter or not. He quit and he came to Rishikesh. This was long ago. At that point of time, you can give up the job and join the job. That is not a big issue. Now, if you given the job, over. You cannot find. I was sitting here. No, no more. You will be thrown out of your own office. So it was then you can quit, join like that. So his parents somehow found him staying in Rishikesh. So they came to Rishikesh and they complained to his Guruji. His Guruji said, they ask you to stay with them for this period of time. Why don't you go back? That Swami quoted this. Evam tevantamashnanti, do you want me to eat the vomit like a dog? I have given it up. Do you want to eat it back? I can't do that. Even if you say so, I can't do that. So I remembered him. His name itself is Vairagyananda. He had that dispassion. Probably that is why they gave him that name. Mai departe, o să dăm un exemplu, da, cel al câinilor care... Și este dat, am dedus acum la final, pentru că obținuți în fiul la un moment dat, da? Este dat pentru a înțelege ideea aceasta că la ce a renunțat realizatul, practic nu cumva nu se întoarce în același loc, pentru că despre asta este vorba până la urmă. Și se dă acel exemplu cu câinii care atunci când le este rău sau au probleme de stomac, se duc și mănâncă iarbă. Mănâncă iarbă nu ca să, eu știu, ca un efect de tratament sau că vor să mănânce iarbă, ci ca să vomite toată acea mâncare care nu poate fi digerată și care le creează probleme, da? Și fac acest lucru și cu toate acestea mănâncă din nou aceeași mâncare care le-a creat acea problemă, da? But Guruji, this example with the dogs. Similarly, this person also will not do it. He has given up. Da, he cannot live da? on his greatness. Da, deci a renunțat și nu se întoarce la ceea ce a renunțat. Și o să vă spun o poveste despre un călugăr, despre un sadhu care a venit la mine la un moment dat în Rishikesh, din Kailash, doar ca să îi explic un cuvânt. Nu se găsese un cuvânt din scripturi legat de un anumit ritual, da? Și era legat practic de ce se întâmpla cu acele părți, să spunem, din ofrandă sau din ceea ce era oferit divinității în ritualul respectiv, da? Dacă ele trebuiau folosite pentru altceva de către cel care făcea sacrificiile respective sau dacă trebuiau, să spunem, aruncate într-un loc special făcut pentru asta. Pentru că există două părți în ritual de pildă, există yaga și homa. Yaga în care practic renunți la the ownership, renunți la acea, să spunem, proprietate asupra lucrului respectiv și homa îl arunci în foc. Da? Și, de pildă, s-a dat exemplu cu vaca, cred, dacă nu mă înșel, ok, folosești, sacrifici, să zicem, un organ și departe, dar ce faci cu restul? Îl transformi într-un perfect biryani, într-un minunat biryani gustos? Nu. Le faci un loc special unde le arunci, restul ce a rămas de la ritual cumva. Și era un cuvânt legat de această porțiune, nu înțelesese și l-am explicat și a fost foarte, foarte fericit. Okay. So that's it. So he stayed like that, and good person. So we'll continue with this tomorrow. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.